ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. റീസ്റ്റോറേഷൻ പാർട്ട് 1 ആണ്. നമ്മൾ ഫുൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാങ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് പാനൽസ്, ടൈൽ പാനൽ, അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ ടാങ്കിൽ പെയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോർമലി നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് പെയിൻറ്റ് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തുരുമ്പുകളും ചെറിയൊരു ഡെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കളഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക് പെയിൻ്റാണ്. അതിലൊരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ടൈപ്പ്, വെയിലത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ടൈമിലൊരു ഗ്രീൻ കളർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ആ ഒരു ടൈപ്പ് പെയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൽ ആദ്യം ഒരു പ്രൈമർ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് SD എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ പ്രൈമറാണ്. 2K പ്രൈമറൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് 2K പ്രൈമർ അടിക്കണമെങ്കിൽ അടിക്കാം. ഇതും വലിയ മോശമൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പെയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു PS Grey ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് പ്രൈമറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ കളർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് PU മെറ്റാലിക് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇത് ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡുള്ള ടൈപ്പ് പെയിൻ്റാണ്. ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വെയിലത്ത് കൊണ്ടുപോയി മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ കളറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിന് ബേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് NCയുടെ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ബേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇതൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് പെയിൻ്റാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം ബേസ് അടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പെയിൻ്റാണിത്. പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു പെയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ബേസായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ക്ലിയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് നിപ്പോണിൻ്റെ 221 എന്നുള്ളൊരു ക്ലിയറാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ക്ലിയറാണ്. ഇത് 1 ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 1400 രൂപയുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ക്ലിയറിന് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ക്ലിയറാണ്. അപ്പോൾ 2 കോട്ട് പെയിൻ്റ് അടിക്കണതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. മാക്സിമം ക്ലിയറിൻ്റെ കോട്ടിൻ്റെ എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാം. 2-3 കോട്ട് ക്ലിയർ അടിക്കാം. പെയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ 2 കോട്ട് അടിക്കണം, 3 കോട്ട് അടിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലിയറാണ് നമ്മൾ അടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. Take me to a place unknown. I wonder if I'll ever go. My thoughts just won't leave me alone. Give me the strength to carry on. I wanna show you love. I wanna feel your touch. I want it all, but I keep running away, running away. I wanna show you love. I want it all too much. I wish I could, but I just can't. I can't get enough.
take me to a place unknown. I wonder if I'll ever go. My thoughts just won't leave me alone. Give me the strength to carry on. I wanna show you love. I wanna feel your touch. I want it all, but I keep running away, running away. I wanna show you love. I want it all too much. I wish I could, but I just can't. I can't get over love. I wanna show you love. I wanna feel your touch. I want it all, but I keep running away, running away. I wanna show you love. I want it all too much. I wish I could, but I just can't. I can't get over I wanna show you love. I wanna feel your touch. I want it all, but I keep running away, running away. I wanna show you love. I want it all too much. I wish I could, but I just can't. I can't get over love. ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. You take me to a place unknown. I wonder if I'll ever go. My thoughts just won't leave me alone. Give me the strength to carry on. I wanna show you love. I wanna feel your touch. I want it all, but I keep running away, running away. I wanna show you love. I want it all too much. I wish I could, but I just can't. I can't get over love.
take me to a place unknown. I wonder if I'll ever go. My thoughts just won't leave me alone. Give me the strength to carry on. I wanna show you love. I wanna feel your touch.